This episode of skill practice, I'm going to show you how to group an object in coreldraw. So let's go to the practice. Idan za ka yi grouping object a coreldraw, da farko za ka fara selecting ɗin object ɗin da za ka yi grouping. A nan wurin yanzu idan za ka yi selecting sai ka zo sai ka shiga edit. Bayan ka shiga edit a nan ƙasa da kwai select all, sai ka zo ka kai clicking akan shi, sai ka yi clicking akan object. So a nan wurin yanzu mun yi selecting wannan object ɗin gaba ɗayan su waɗanda muka aje a nan wurin. So za ku ga yanzu idan muka moving za ka sun kasance a tare. So wannan shine yadda ake selecting. Idan kai clicking a design window za ka ga cewa sun rabe. So yanzu kaman kai on selecting kenan. So wannan shine. Sannan kuma hanya mafi sauki na da za ka yi selecting object shine ka zo ka kai highlighting. Idan ka zo kai clicking ka jawo kamar haka. So a yanzu mun yi selecting kamar yadda muka yi ɗazu, ya kasance iri ɗaya ne. Idan za ka yi on selecting sai ka zo ka kai clicking a design page kamar haka. So wannan shine a takaice. Abu na gaba shine grouping. Idan za ka yi grouping za ka zo idan ka yi selecting object sai ka zo ka shiga group ɗin arrange sai ka clicking akan group. So a yanzu mun yi grouping ɗin waɗannan object ɗin kamar haka. So idan za ka yi kuma on group a yanzu za ku ga cewa ko da mun yi clicking a design page za ku ga cewa suna a tare saboda mun yi grouping ɗinsu. So idan kuma za ka yi on grouping sai ka zo a group na sai ka zo kai clicking akan arrange a menu bar sai ka shiga on group. So a yanzu bayan ka yi on group za ka ga sun kasance suna a tare a haka, ba su on grouping ba. Za su rabe ne bayan idan ka yi clicking a design window ko design page. A yanzu to za ku ga cewa sun yi on grouping. So wannan shine a game da yadda ake yin grouping ɗin object a coreldraw. Sannan kuma za ka iya grouping ɗin wa'insu a yanzu mun yi selecting gaba ɗaya object ɗin ne. Sannan so za mu iya selecting waɗansu daban. Misali a ce za mu yi selecting wannan picture ɗin da kuma shape ɗin nan. So a yanzu idan za mu yi grouping ɗinsu a nan wurin yanzu sai mu zo mu shiga arrange sai mu clicking akan group. So a yanzu mun yi grouping ɗinsu ya kasance yanzu suna a tare. So wannan shine. Sannan bayan ka yi grouping ɗin object da kwai wani behavior da yake da shi kamar haka. A yanzu nan wurin idan kai grouping ɗin object ko me kai apply mai zai kasance ya applying tare ne. A misali yanzu idan muka ƙara mai girma a nan wurin yanzu idan muka ƙara masa girma za ku ga cewa sun ƙara tare. Sannan kuma idan a nan wurin muka rage mai faɗi za ku ga cewa a tare suka rage faɗi. So wannan shine. Amma idan ya kasance mun yi on grouping ɗinsu zai kasance duk wanda ka taɓa idan ka ƙara mai girma shi kaɗai ne, idan kuma ka rage mai shi kaɗai ne. Sannan kuma za ka iya yin grouping a properties bar wanda kike shine mafi sauki. Bayan ka yi selecting object ɗin da za ka yi grouping sai ka zo a properties bar sai a nan wurin yanzu da kwai group kamar yadda za mu gani. So wannan icon ɗin shine na grouping sai ka zo kai clicking akan shi. So a yanzu za ku ga cewa suna a tare. Sannan idan ka yi grouping ɗin object duk abin da ka yi ma let's say a ce ka adding color za ga cewa tare dukansu suke color ɗin yake affecting ɗinsu. So wannan shine a game da grouping. Za ku ga cewa yanzu wannan image ɗin bai canza color ba, sannan kuma wannan shi ma haka. So image baya canza color kamar haka. A tutorial na farko mun yi bayanin yadda ake adjusting ɗin color na image. Za ka iya zuwa ka bincika shi idan kana buƙatar ƙarin bayani. Yanzu idan muka raba wannan za mu zo a properties bar sai mu on group. So a yanzu za ku ga cewa mun raba su kamar haka. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi grouping ɗin object a coreldraw. Sannan yanzu let's say za mu yi arranging waɗannan object ɗin kamar haka.
So bayan da muka aje wannan sai mu zo mu ɗauki text tool. A nan wurin yanzu da muka ɗauko wannan text tool ɗin sai mu zo mu shiga font type, za mu sa Arial black, sai mu rubuta a nan wurin mu rubuta penguins. Sai mu zo mu aje a pick tool. So wannan shine a takaice a game da yadda za ka yi grouping ɗin object a coreldraw. So yanzu idan za mu ce mu haɗa wannan kamar haka, so ya kasance yanzu mun haɗa su ko ina muka yi moving suna a tare. Alright, this is how to group an object in coreldraw, and if you want to learn more about coreldraw you can go ahead and check out my playlist. Thank you for watching this video and I will see you next time.